If we manage to get to compact cities that are also livable, it is good for residents because they have easy access to jobs and services and a good quality of life. For firms, it means higher productivity and an ability to attract workers because the city is attractive to them. For the city government, it is useful because it helps lower the cost of delivering services. And it's excellent for the environment because it lowers the carbon footprint and the GHG emissions. Tbilisi will have a new master plan in 17th of April in 2017, which is called From Stability to Sustainability. And the main problem was exactly urban sprawl. And how Tbilisi works is it's developed along river valley and it's surrounded by hills. And all the transport movement, air ventilation, natural ventilation is concentrated along river valley. And then we have only two options. One option was to continue developing up to the hills, and with this all the distances will get further. But another option was that Tbilisi had many abandoned fabrics, brownfields, and even abandoned railway roads. আমাদের শহরটা আগের থেকে একদম অনেক বেশি পপুলেশন এখানে আছে এবং আর রুরাল থেকে প্রতিদিনই আরবানের লোক আসছে কারণ নারায়ণগঞ্জ এখানে মানে 80% গার্মেন্টস নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত এখানে ওয়ার্কার অনেক বেশি যার ফলে আমার শহর এটা বন্দরনগরী নারায়ণগঞ্জ একটা বন্দরনগরী অনেক আগে থেকে এখানে অনেক বেশি লোক বাস করে তো অলরেডি এই শহরটা আমাদের খুবই ঘনবসতিপূর্ণ শহর এবং চ্যালেঞ্জও অনেক বেশি এখন আমরা চিন্তা করছি যে কিভাবে এই মানুষগুলিকে সুবিধা দেওয়া যায় তাদের জন্য কিভাবে আরো বেশি বেটার প্ল্যান করা যায় এবং সেইটাই আমরা এখন চিন্তা করছি এবং এটাই আমার জন্য এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কিভাবে আমি এই সিটিকে মানে অর্গানাইজ করে সাধারণ মানুষকে আমি সব ধরনের ফ্যাসিলিটি সব মানে যতগুলি ফ্যাসিলিটি একজন মানুষের পাওয়া দরকার সেই ফ্যাসিলিটিগুলি তাকে কিভাবে দেওয়া যায় এবং প্ল্যান ওয়েতে নারায়ণগঞ্জ সিটিকে কিভাবে সাজানো যায় বিশেষ করে পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা আমাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট বাংলাদেশে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট এখন সেভাবে নাই আবার সাধারণ মানুষের নিজস্ব ট্রান্সপোর্টও নাই তাদের চলা খুবই ডিফিকাল্ট এখন আমার পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপরে আমি বেশি চিন্তা করছি এই সুবিধাটা কিভাবে দেওয়া যায় এবং এই সিটিকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায় মানুষ থাকবে এবং মানুষকে ঘিরেই এই শহরকে কিভাবে সাজানো যায় সেই চিন্তাটা করছি The major problem is we are facing a lot of laws and regulations. There is no one complementary law that covers the whole process. The process is governed by laws from the Ottoman Empire more than 120 years ago, followed by some regulations made by the British Mandate, and followed by regulations and limitations made by the Jordanian governorate on Palestine, and then the Israeli laws, and lately we have our own Palestinian laws. All of this is bringing up an unorganized planning to the area of Nablus and the surroundings. I think that some cities make the mistake to take compactness as the first objective, instead of the consequence of other objectives. And as a result, they limit the expansion of city while the population is expanding. The result is, in fact, a lack of affordability. Housing becomes extremely expensive. The poor, when the house is very expensive, they don't leave the city because they have to work there. So they stay in the city, but because housing is so expensive, they consume less and less of it. Some of them are pushed in the streets outside from housing. So I think that this is a negative aspect of a misunderstanding of compactness. Compactness is not to try to necessarily increase population density.
compactness is to develop the city in a way that land is used economically and efficiently. That means trying to develop land adjacent to existing area rather than in a dispersed and disorderly fashion. In terms of competitive economy, people need jobs. They need to put food in their mouths. So I think critically, there must be jobs for the people. And the city and the country must also be able to transit to new realms in order to remain competitive amongst world countries. But Singapore is not only a city, it's also a country. And to be competitive means to be out there in the world and providing jobs for our people. But in addition to that, another key factor is livability, the quality of life. How do our people live? Is there access to clean water? Is there access to open space? What is the environment like? Are we a sustainable city? Do we look at our identity? Do we conserve our heritage? What about our flora and fauna, our nature reserves? So these are critical outcomes that we believe contribute to the successful functioning of any city. Speaking about World Bank, of course, I want to speak about 100 resilient cities. We are newbies in this project. We were participated and won this competition just a few months ago. Just in this week is the first meeting in Tbilisi of resilient cities. So we are just starting. We even still didn't have a resilience officer. So we are expecting a lot from that officer and from this project. So we are just starting, we are making first steps, and we are looking forward that all those predictions will help us and our city to become more resilient and more sustainable. So looking forward with the best hopes. ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাকে অনেক ধরনের সহযোগিতা করছে, বিশেষ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে অনেক বেশি সহযোগিতা করছে। আমার যেটা এখন সবচেয়ে এই মুহূর্তে যেটার জন্য আমি খুব বেশি খুশি সেটা হলো যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আমাকে যে ফাইন্যান্সটা করছে, আমার অনেক দিনের পুরানো একটা ক্যানেল, বিগ ক্যানেল, সেই ক্যানেলটাকে আমরা খনন করছি এবং এই খনন করার পরে যেটা হবে শহরের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। মানে নারায়ণগঞ্জ সিটিকে চেনা হয়ে যাবে একদম পূর্বের 100 years ago এইরকম সিটি ছিল সেরকম হয়ে যাবে। I'm glad that I'm here, part of the World Bank program, which has started, I think, years ago. We have conducted several meetings in Nablus, and we are looking forward for the World Bank to assist us in finalizing the issue of making compact city as reality in Nablus, to assist us in how we are going to plan the connection between Nablus city and the surrounding villages to make as an end some sort of a metropolitan for Nablus.